Hello, have a good day. This is Gina from GNI Autoworks. And today, meron po tayong i-release na unit. And this unit is DA17 4x4 Tiptronic in off-road setup. Dito po sa harapan, pinalagyan po ni customer ng headlight garnish na chrome. At saka meron ding hood cover na chrome. Pinalagyan na din ni customer ng steel bumper. At kasama po sa off-road setup natin is fog light. Sa off-road setup po natin, ang ginagamit po namin na tires is Michelin tires, which is Fortium. New mags na din po yan, choice ni customer yung design. And as you can see, meron na din po siyang roof carrier, which is brand new roof carrier. Choice din po yan ni customer. Dito naman po sa likod, pinalagyan ni customer ng spoiler, which is additional po yan. And dito naman po sa ibaba, pinalagyan ni customer ng steel bumper / step board. As you can see, meron na po siyang Android car stereo with reverse cam po yan. Pinalagyan din ni customer ng temperature gauge at saka dashcam. Before I forgot, this unit is captain seats and all power, windows and side mirrors. Pwede din natin itong i-fold yung seats niya para pwede din itong matulugan, parang camping van. Ganito lang po. Nahirapan po tayong dito. Sige, fold mo dyan. Fold mo dyan sa pila. Hilahin nyo lang po ito. Tsadaan! Hilahin mo! Gamitan mo ng pwersa. Okay. Hindi na pong matulugan. O airbed. Pwede namang airbed. Tapos chill-chill ka lang sa dagat.